I'll be talking about anxiety and how we can have your issues or worries or fears regarding the same, and how can we, and one of the methods of coping with anxiety I'll be sharing, which is guided somato psychic relaxation. I would be explaining that. That I explain cheyum. Adhe samayathe guided somato psychic relaxation namukku ellavarkkum onnichonnu ചെയ്തു നോക്കാം. ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയും, അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പ്രസന്റേഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണാനുണ്ടോ എന്നൊന്ന് കാണാനുണ്ടോ? Yeah, we can see. We can see. Yes. Okay. So this is the thing, the topic that we'll be discussing today. If any of you have any, feel free to unmute yourself even during the session. എനിക്ക് അത് പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾ during the session and ഇതൊരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. Okay. And yes, this is the topic which we'll be discussing, anxiety and guided somato psychic relaxation. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ ആങ്സൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് സൊമാറ്റോ സൈക്കിക് റിലാക്സേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഇന്ത്യ നമ്പർ. ഒമാൻ നമ്പർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ആങ്സൈറ്റി. ആങ്സൈറ്റി, ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നുന്ന ഒരു ഭയം, a worry or a fear that we have. അതാണ് ആങ്സൈറ്റി എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആങ്സൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും രൂക്ഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ, ഐ തിങ്ക് most of you are not psychologists or mental health professionals. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ just to understand that we will be defining it like this. Okay, എന്നിട്ട് ഈ അൺപ്ലസന്റ് വറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമുക്കൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ്, ഒരു പ്രസന്റേഷന് മുമ്പ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസിന് മുമ്പ്, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തോന്നണ ഒരു ഫിയർ, ആ ഒരു ഫിയർ ആണ് നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. ഇഫ് യു കനോട്ട് റിലേറ്റ് ടു ദ ടേം ആങ്സൈറ്റി, ഇഫ് യു കനോട്ട് റിലേറ്റ് ടു ദ ഇമോഷൻ ആങ്സൈറ്റി, the feeling that comes before, you know, the slight shivering or the when your throat becomes dry and things like that, the reactions that your body shows when you are under fear, that is what anxiety could be defined as. Okay, and basically it is dealing with the emotion fear. ഭയം എന്നുള്ള വികാരമാണ് ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി റിയാക്ഷൻ, ആങ്സൈറ്റിക്ക് പുറകിലുള്ളത്. നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ തോന്നലുണ്ട് പുറകിലുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഫിയർ. ഫിയർ റിഗാർഡിങ് the coming tomorrow, fear regarding what is happening in the world today, fear regarding what is going to happen to us the next moment or the next week. You know, all these things, anything which we are fearful of, that is anxiety. That is that could be included as anxiety. Okay, and what are the anxieties that we have? The anxieties could be regarding any person, any individual would be always anxious regarding his health or the financial or the job security that the person has, or maybe, you know, regarding our education, our children's education, fear regarding whether we will be isolated, ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുവോ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ ജോലിയുടെ സ്ഥിരത, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് റിഗാർഡിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാറ്. ഓക്കെ,
And so if we talk about a person who's always anxious, he's always driving with a board like this in front of him. ഇതാണ് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ബോർഡ്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഇനി ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പേരൻസിന്റെ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് എന്തിനായിരിക്കും? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു, we have a child, and what happens, the child while after childbirth, probably after a few days, or maybe after a few months, or maybe after a few years, we come to know that my child is different from the others. And what happens, there is something called the realization, or when I have എനിക്ക് ആ ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടി ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണ്, മൈ ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് the other children, he or she is a little different. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ ആ ഒരു ഭയം, what will happen to my child tomorrow, അത് ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിഫോർ, ഈവൻ ബിഫോർ ബർത്ത്, immediately after birth, maybe a few days or months or weeks after birth or year after birth, when we have this and this diagnosis. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വേദന, ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇത് കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ പല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് വിയേർഡ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കിട്ടും. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് നമുക്ക് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചില പേരൻസിന് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണവരായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി എൻ്റെ കുട്ടി ഇസ് നോട്ട് എ നോർമൽ ചൈൽഡ്, മൈ ചൈൽഡ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എൻ്റെ കുട്ടീനെ ഏത് സ്കൂളിലേക്ക് വിടണം, ഇതൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ചില പേരൻസിൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Now the next thing is when my child is about to step into adulthood. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണ്, സ്കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ഓക്കെ, I have decided that my child will go to school. I've heard many special students of, parents of special students say that സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, now he is going to school every day, coming back and things like that, everything is going on smooth. Then a hiccup comes when my child has to choose a vocation, or I have to help my child choose a vocation. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഏത് വൊക്കേഷൻ ആണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്, അതൊക്കെ ആ ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി വരിക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ what are the skills that my child has, what should be my child's future, if my child is sent for this and this vocational training, will my child have a future, will my child be able to cope up with the skills that is required for this thing, and finally will my child be financially independent, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവുമോ, സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്, എൻ്റെ കുട്ടി അവനവൻ്റെ കാര്യം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു വറീസിന്റെ സ്റ്റേജ് ആണ്. അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേരന്റ് and that is it's okay, that is the next stage when a parent is a little anxious. Okay, and then there are other issues like whether my child will be able to have a life partner, ഒരു ജീവിത പങ്കാളി ഉണ്ടാവുമോ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ആരുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി I think all parents would have, regardless of whether our child is special or not, that who will be there for my child after me. But yes, for
children, for special children and their parents, it will be a little more intense. This anxiety would be a little more intense. So that is, so I have tried to explain what are the different stages at which generally a parent of a special child would have anxieties. ഉത്കണ്ഠ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു പേരന്റിന്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡിന്റെ പേരന്റിന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശം സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബാഡ്. Anxiety is good. When we were studying for in our schools, you must have heard our parents or teachers tell us that ഒരു പേടിയില്ല, പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേടിയില്ല. പിള്ളേരായ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പേടി വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്, അവനവന് തോന്നേണ്ടതാണ്. യെസ്, all these are hinting towards one thing, that we should have moderate level of anxiety for best to perform in our to our best. Okay, നമ്മൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. Anxiety shouldn't be too low, because if anxiety is too low, it will not be able to protect us, or it will not be able to prepare us for the coming future. Okay, so in some cases, now I'll be going on to tell you that in some cases anxiety is required. Okay, and what are those areas where anxiety is required? If anxiety is നമുക്ക് ഗുണകരമാവണമെങ്കിൽ, ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് ഗുണകരമാവണമെങ്കിൽ, അത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഈസ് റിക്വയർഡ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണ ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ we have to be a little anxious, and we have to understand that there has to be a little level of anxiety or fear in us, so that we will be able to protect ourselves. For example, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പേടി വേണം, ഈ വണ്ടി എന്നെ മുട്ടോ, അതിലെ പാസ് ചെയ്യണ വണ്ടി കാരണം എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹെൽത്തി. ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ യു ക്രോസ് ദ റോഡ് സേഫ്ലി, ദാറ്റ് ആങ്സൈറ്റി ഷുഡ് സബ്സൈഡ്. ആ ലെവലിലാണെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഇസ് good enough to protect us. In the second, in another way is anxiety helpful? When we have to attend to something. Tomorrow I have an exam and I am a little scared of my performance. എൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ എൻ്റെ പഠിത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉത്കണ്ഠ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ then also it is beneficial. So anything that you need attention and anxiety helps you to get that attention, then it is good for us. Now when we have to take a necessary action, for example, now even if we have to, if you take the example of crossing the road, we have to do at a particular speed. Now, half of the road we will be crossing. If it's a two-way road, we will be crossing half of the way at a particular speed, and the next half we can cross with a next speed. So maybe it is different for both the situations. Okay, so നമ്മൾ സ്പീഡിൽ നടക്കേണ്ട സമയത്ത് ഈ ആങ്സൈറ്റി കാരണം നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ അസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഴുവനും കഴിവ്, ഞാൻ നന്നായി പാട്ട് പാടും, പക്ഷെ എൻ്റെ പേടി കാരണം എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റണില്ല. പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായി പാട്ട് പാടും, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ശരിക്ക് ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഴുവനും കഴിവ് എനിക്ക് അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വറി അബൌട്ട് ഹൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പെർഫോം ഓൺ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതിനോട് കാണിക്കണ
സിൻസിയറിറ്റി കൂടും. അപ്പം നമ്മുടെ മുഴുവനും കഴിവ് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനും നമുക്കൊരു ചെറിയ ലെവൽ, വി നീഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി ഇഫ് വി ഹാവ് ടു റിയലൈസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആർ കംപ്ലീറ്റ് potential, our skills or our talents that we have. അപ്പൊ അതിനും നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി ആവശ്യമാണ്. Somebody is trying to draw on my PowerPoint. Okay, I can see a small red mark on my PowerPoint. It's okay. Yes, so and if anxiety helps us fulfill our deepest core values, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഫോർ മീ ടൈം ഓർ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ, എനിക്കത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷന് ഞാനൊരു 2 മിനിറ്റ് വൈകി, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആങ്സൈറ്റി വരും. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് മൈ കോർ വാല്യൂ, ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഓൺ ടൈം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഐ എം നോട്ട് ബീങ് ഏബിൾ ടു ബി ഓൺ ടൈം ഡ്യൂ ടു സം അതർ റീസൺ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഐ വിൽ ഫീൽ എ ലിറ്റിൽ ആങ്ഷ്യസ്, സോ ദാറ്റ് ഐ ഫിനിഷ് എവറിഥിങ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ I finish off with all the other things and I am ready here to present. Okay, so if anxiety helps us increase എൻ്റെ ചില മൂല്യങ്ങൾ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാനും, ചില മൂല്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചില മൂല്യം, I don't know whether it's a word, you know, മൂല്യം എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസങ്ങളോട് എനിക്ക് കൂറ് കാണിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ലെവൽ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി വേണം. അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളും, സൂം പ്രസന്റേഷൻ അല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ, ഞാൻ തോന്നിയ നേരത്തെ 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ആങ്സൈറ്റി. So in these ways, anxiety will help us do something to the level that we want to do. But if it turns into these, the coming slide, if it turns into these things, then definitely we will have to be careful. Sometimes when we are overly anxious, we may have headaches, and that could be tension headaches. Okay, and sometimes we may have stomach issues, like mostly gastric issues due to anxiety, too much of anxiety, lack of sleep and things like that. Lack of hunger or excess hunger, because the body may be producing a lot of acidity. And yes, these are all issues that are otherwise physiological, but sometimes if our anxiety is beyond our control, it will be difficult for us to it will be easier for us if we try to subside our anxieties, and then our body will also start reacting normally. It could also have emotional issues where we are not able to control our emotions, where we cry easily, where we get angry easily due to our anxieties. Okay, so there could be emotional issues. There could be sleep issues, either we sleep too much. Some people have the habit of immediately going to sleep if they have an anxiety issue, and they sleep over it. They literally sleep over it, and when they wake up, they are okay with it. The anxiety must have subsided. For some, there will be no sleep at all. Sometimes anxiety may lead to depression, and when that happens, and there is a high chance of anxiety, if that is not controlled, it may lead to depression, and then sleep issues become a bit too much in excess. അത് ഭയങ്കര കൂടിപ്പോ നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലാണ്ടിരിക്കല്. I just get carried away with one language and then it is difficult to switch. അതാണ്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തലവേദനകൾ, വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വിശപ്പില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ്, വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സങ്കടം, ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക. അതേസമയത്ത് ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങാനും ഫുൾ ടൈം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാനും തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ചിലപ്പോൾ 1-2 മണിക്കൂറേ നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആങ്സൈറ്റി കാരണം
ഉണ്ടാവാം. അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ all these issues are related to the body. Sometimes it is, except for the emotional issue, it is all related to the body. But it is, and we take medicines for the body. We take maybe some medicine that will help us digest our food, വിശപ്പിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to treat the mind instead of the body, and automatically your body will start functioning normally. Okay. And ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ഓവർലി ആങ്ഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ. കാരണം ഒരു പാർട്ട്ണർ ആങ്ഷ്യസ് ആണ്, മറ്റേ പാർട്ട്ണറിന് അത്ര ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാത്ത ആള് വിചാരിക്കും ഇതിപ്പോ എന്തിനു ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഇതെന്തിനു ഇപ്പൊ ഇത്രയും ബേജാറാവേണ്ട ആവശ്യം, ഇതെന്തിനു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെപ്രാളപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Okay, so sometimes when we are too anxious, we don't want to relate to people. We want to just be alone. Again, relationships drift apart due to this reason. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ക്ലിയർ അല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം when we are too anxious. Okay, when we are too anxious, our thoughts may not be going in the right direction. ചിന്തകളിൽ ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. കൺഫ്യൂസ്ഡ് തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് നേരെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം when we are too anxious. അതേ സമയത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവാം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഓവർലി ആങ്ഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ മനസ്സും പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ പോണ കാരണം നമുക്ക് ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാവാം. ഫറ്റീഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവാം. ഏത് നേരവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം, ചെറിയ ജോലികൾ വരെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തളർന്നു പോണ പോലെ തോന്നണ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം. ബിക്കോസ് our body and mind is going through so much when we are anxious. Okay, so ഈ symptoms in the earlier slide ഞാൻ പറഞ്ഞത് where anxiety is helpful for us. പക്ഷെ ഈ സിംറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും കാണിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആങ്സൈറ്റിക്ക് കൺട്രോൾ വേണം. ഓക്കെ, now in order to do this, there are many methods for reducing anxiety, but today we will be focusing on the guided somato psychic relaxation. Now when I am talking about guided somato psychic relaxation, let me just tell you, guided means I will be guiding you as to what is to be done. Okay, and somato is the body, soma is the body, and psyche, somato psychic, is the mind. Okay, and then relaxation. Okay, how are we going to, so guided somato psychic relationship means that it is a means to relax both the body and the mind. മുമ്പുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും രണ്ടിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ആങ്ഷ്യസ് ആവുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ലോജിക് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൈഡഡ് സൊമാറ്റോ സൈക്കിക് റിലാക്സേഷൻ കൂടുതലും പേഷ്യൻസിന് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ആങ്സൈറ്റി റിലേറ്റഡ് പേഷ്യൻസിന്, ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇത് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബിക്കോസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഇസ് റിലേറ്റഡ്. Okay, so now if you won a lottery but you have chicken pox, there your body is suffering, so you wouldn't be so happy as how happy you would have been if you were physically healthy. Yes, and if you are going through a very stressful phase in life, and if everything around you is fine and everybody is healthy and your body is also healthy, you wouldn't be able to enjoy that health as much as you would have if things were a little more easier for you. Okay, so the first principle
for guided somato psychic relaxation is that the body and the mind is related. If one is ill, the other will not be happy, whichever it may be, whether it's the body or the mind. If one is not well, the other will not be well. So what happens? We should understand that a relaxed body, if the body is relaxed, only then a relaxed mind would exist. നമ്മുടെ ശരീരം റിലാക്സ്ഡ് ആണെങ്കിലാണ് മനസ്സിന് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് റിലാക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആങ്സൈറ്റിയും സ്ട്രെസ്ഡ് ആവേണ്ടത്. നമുക്ക് ചെറുതിൽ എന്തോരം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ സ്ട്രെസ് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. യെസ്, യു ഹാവ് ടു ബി ആങ്ഷ്യസ്. ഓ, നാളെ പരീക്ഷയുണ്ട്, യു ഹാവ് ടു ബി ആങ്ഷ്യസ്. ഓ, നാളെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്, യു ഹാവ് ടു ബി ആങ്ഷ്യസ്. അത് നമ്മളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിത് അൺലേൺ ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് GSPRന്റെ വേറൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു 2 minutes സമയം തരാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഈ പ്രോസസ്സ് GSPR എന്നുള്ളത് ഗൈഡഡ് സോമാറ്റോ സൈക്കിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് തലോണയില്ലാത്ത ഒരു മെത്ത അതല്ലെങ്കിൽ പായ വിരിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടക്കുക. സോ പ്ലീസ് ലൈ ഡൗൺ. The whole process is done lying down. It is ideally suggested that you can lie down without a pillow or on a mat or a bed. Okay, and then you have to place the device that you are using now close enough so that you can hear the instructions. You can hear the instruction that I'm giving you very clearly. Okay, so you don't have to switch on the video. You can just switch it off and do this process. But you have to listen to whatever instructions are being given. Okay, that is another thing so please, the dresses that you wear should be a little loose so that lying down and all is a little easy. Please switch off your videos because I can see some of you getting ready for the process. Switch off your videos. Just see to it that the voice is audible. Okay. Okay. So yes, and this has to be done lying down, and the breathing is normal throughout the process. So normal inhale and exhale. You don't have to inhale at once this thing and then exhale. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ബ്രീതിങ് പ്രോസസ്സ് നോർമലാണ് ഈ ഒരു റിലാക്സേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതിൽ ഞാൻ ചില നമ്പേഴ്സ് എണ്ണും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 to 1 വരെ എണ്ണാം, 3 to 1 വരെ എണ്ണാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 to 3 വരെ എണ്ണാം. ആ സമയത്ത് ഈ റിലാക്സേഷൻ ഡീപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഓക്കെ, സോ യെസ്. പിന്നെ ചില ബെൻഡുകൾ, ഈ റിലാക്സേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചില ബെൻഡുകൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലുകൾ മുന്നോട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭിത്തിയിലേക്ക് കാലുകൾ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടണ പോലെയുള്ള ഒരു പോസാണ് ഇത്. ആങ്കിൾസ് ഫോർവേഡ്, മുന്നോട്ടായിരിക്കും, ടുവേർഡ്സ് ദ വാൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ the next is, you can see in the picture, ankles towards yourself. നമ്മളിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലിന്റെ ആങ്കിൾസ് നമ്മളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യണം the ankles. Okay, then this is a tight fist. മുഷ്ടി, കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിക്കുക, എല്ലാ വിരലുകളും ചുരുട്ടി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക. ഇതൊക്കെ റിലാക്സേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കൂട്ടി ഇത് കാണിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഇത് ഈ വ്യക്തി, ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇതേ സംഭവം നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ 2 ഷോൾഡേഴ്സും മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. നമ്മൾ കിടന്നുകൊണ്ട് 2 ഷോൾഡേഴ്സും മുന്നോട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഡൺ lying down. It's not done standing up. And then the same thing backwards. So shoulders കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ backwards. അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നോട്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മുന്നോട്ടാക്കുക, backwards ആക്കാൻ പറയുമ്പോൾ backwards ആക്കുക.
അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ. ചിൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ചെസ്റ്റ്, ഐസ് ക്ലോസ്ഡ്. കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ചിൻ ചെസ്റ്റിലേക്ക് മുട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഐബ്രോസ് റേസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ കുറച്ച് ചുളിവുകളൊക്കെ വരും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം വരുമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണ് മുറുക്കി അടയ്ക്കുക. ആ സമയത്ത് the face is like a crumpled piece of paper. കടലാസ് ചുരുട്ടി നമ്മൾ എറിയണ പോലെ ആ ചുരുട്ടിയ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുഖം. കണ്ണുകളും മൂക്കും ചുണ്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞു വരണ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഞാനത് പറയും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് ആൻ എംപ്റ്റി റൂം വിത്ത് വിൻഡോസ്. അതൊന്ന് കണ്ടോളാം. എംപ്റ്റി റൂം വിത്ത് വിൻഡോസ്. ഈ മുറിയിൽ നമ്മൾ നിറയെ തൂവലും നിറയണ ഒരു സമയം വരും. അതാണ് ഗൈഡഡ് സോമാറ്റോ സൈക്കിക് റിലാക്സേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ചില ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള വെള്ളം, അതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ നല്ല പെബിൾസ്, പളങ്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുളങ്കല്ലുകളും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവരാനും ഞാൻ പറയുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ തുടങ്ങാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ്, ദ ഹോൾ തിങ് ഇസ് ഡൺ ലൈങ് ഡൗൺ വിത്തൗട്ട് എ പില്ലോ, and the breathing is normal throughout the whole process, and there is nothing like a hardcore exercise. There is no inhalation, exhalation, nothing like that, but breathing is normal throughout the process. Okay. So if you give me a thumbs up, we can start with the relaxation now. Okay, sir. A few more thumbs up. Okay. Okay. So I think we will start with the relaxation. So you can all lie down on the mat or the bed. എല്ലാവരും കിടന്നോളൂ. കട്ടിലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെത്തയിൽ കിടക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കിടന്നോളൂ. പക്ഷെ എൻ്റെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ കിടക്കാനായിട്ട്. Okay. So now please lie down. And relax. If you have any doubts, please ask. Just lie down and relax. Deep breathing is required. Please breathe deeply and exhale. Right. Good. Deep breathing and relax. Slowly bring your attention to your body. Bring your attention to your body. കാലുകൾ രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക. Bring both your feet together. Relax. Bring both your feet together. രണ്ട് കാലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നോളാം. Now as I say, bend your feet towards the wall. കാലുകൾ മുറുക്കെ മുന്നിലോട്ട് ചൂണ്ടണ പോലെ പിടിക്കുക. ഉപ്പുറ്റിയുടെ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് കാലിനെ കൊണ്ടുപോകണം. കാലുകൾ മുറുക്കി നമ്മുടെ മസിൽ, കാലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ മസിൽ ഒരു ചെറിയ വേദന പോലെ തോന്നണ പോലെ നമ്മളൊന്ന് മുറുക്കെ പിടിക്കുക കാലിനെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസ്വസ്ഥത ഒന്ന്
ഒരു നിമിഷം അനുഭവിക്കുക. ആ കാലിൽ വരുന്ന മുറുക്കവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ആ പേശികളിലുള്ള വേദനയും, the pain in our muscles while doing that, please experience that for some time. As I count from 1 to 3, the discomfort will increase. ഞാൻ 1 തൊട്ട് 3 വരെ എണ്ണുമ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടണതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. 1, 2, 3. ഈ പേശിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുക. പതുക്കെ ഞാൻ 3 തൊട്ട് 1 വരെ എണ്ണുമ്പോൾ കാലുകളെ അയച്ചു വിട്ട് കുറച്ച് അകറ്റി വയ്ക്കുക. As I count from 3 to 1, please relax your feet and let them be a little apart from each other. Let them fall to both the sides. 3, 2, 1. Both the feet apart and on the side. Relax. Relax. Please enjoy the relaxed muscles, the loose muscles of your legs. Relax. Now slowly bring your feet closer to each other again. പതുക്കെ 2 കാലുകളും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. പതുക്കെ 2 കാലുകളും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആങ്കിളുടെ അവിടെ നിന്ന് അവനവൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ചൂണ്ടണത് പോലെ അതിനെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക. ഈ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടണത് പോലെ ഉപ്പുറ്റിയുടെ അവിടെ നിന്ന് കാലുകളെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ചൂണ്ടണത് പോലെ കാലുകളെ പിടിക്കുക. Bend the ankles towards yourself. Now when you are doing that, you will feel a stretch in your calf muscles. നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പുറകുവശത്തുള്ള മസിൽസിൽ ഒരു വലിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടും. നമുക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കാവുന്ന അത്രയും വലിച്ചു പിടിക്കുക. മുട്ട് മടക്കാതെ വേണം വലിച്ചു പിടിക്കാൻ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, മുട്ട് മടങ്ങരുത്. കാലുകളെ പരമാവധി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടണത് പോലെ പിടിക്കാം. Please be careful not to bend your knees. As I count from 1 to 3, the discomfort will increase. 1, 2, 3. The muscles are a little painful.
there is some stretching that you can feel. Now slowly relax your feet. പതുക്കെ കാലുകളെ അയച്ചു വിട്ടോളാം, അകറ്റി വെച്ചോളാം. നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. Relax. When I count from 3 to 1, experience the relaxation, see your body relax. 3, 2, 1. Relax. 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 Now slowly bring your attention to your hands. കൈകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക. രണ്ട് കൈകളും ടൈറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോളാം. സൈഡിൽ കിടക്കണ രണ്ട് കൈകളും ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചോളാം. Roll your fist, roll your hands into a fist and hold it tightly. Now you can feel the pressure in your hands. Experience that discomfort and the tightness in your muscles for some time. As I count to 3, the relaxation would increase, the discomfort would increase. 1, 2, 3. The muscles are tight. There is a lot of discomfort. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൈകളെ അങ്ങനെ ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കാൻ. ഇനി ഞാൻ പതുക്കെ കൈകൾ നിവർത്താൻ പറയുമ്പോൾ കൈകൾ നിവർത്തുക. Slowly release your fingers. You can feel the tightness in the joints. Slowly release your hands. Let them lie to both the sides of your body. ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും കൈകളെ അയച്ചു വെച്ചോളാം. Relax. Relax. You can feel the muscles just be so heavy, and that's a pleasure to feel your muscles relaxed. Now slowly bring your attention towards your shoulders. Bring both the shoulders towards the front. Try to bend your shoulders towards the front. തോള് രണ്ട് വശവും ശരീരത്തിന് മുന്നിലോട്ട് ഒന്ന് മടക്കി പിടിക്കാൻ പോലെ, നമ്മളൊരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാൻ നോക്കണ പോലെ തോള് രണ്ട് വശവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് സഹിക്കാം, ഒന്ന് അനുഭവിക്കാം. 1, 2, 3. ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ ഇനി റിലാക്സ്. Slowly relax your shoulders. Relax. Relax. Relax.
Please experience that pleasure of loose muscles for some time. Relax. Now, as we brought the shoulders to the front, please bring your shoulders to the back. Let the shoulders be bent towards the back. Feel the tightness that you have on your back muscles and your shoulder muscles. When you do that, your muscles are tight, your shoulder is tight. And slowly relax. Deep breath. Very good. Deep breath. Yes. Now slowly bring your chin towards your chest. Feel the tightness at the back of your neck when you do that. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള പേശികളിൽ ഒരു മുറുക്കം, ഒരു വലിവ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നമ്മുടെ താടി നെഞ്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ണടച്ചു വയ്ക്കുക. ആ ടൈറ്റ്നസ്, ആ അസ്വസ്ഥത കുറച്ചു നേരം അനുഭവിക്കുക. Please experience the tightness. Slowly release your chin. Slowly release your chin. Let your head fall where it was. Relax. Relax. Now slowly raise your eyebrows as much as you can. പിരികങ്ങളെ എത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ അത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റിയിലത്തെ മസിൽസും നമ്മുടെ സൈഡുകളിലത്തെ മസിൽസും മുഖത്തിന്റെ സൈഡുകളിലത്തെ മസിൽസിലുള്ള വലിവ് അനുഭവിക്കുക. Stretch it as much as you can. Feel the discomfort. Slowly release. Release. Relax. Relax. Feel the muscles of your forehead relax. Now slowly bring the attention to the face. മുഖത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക. കണ്ണുകളെ മുറുക്കെ അടയ്ക്കുക. അങ്ങനെ മുറുക്കെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ മൂക്കും കണ്ണും ചുണ്ടും ഒക്കെ ചുളിഞ്ഞ പോലെ ആവും. മുറുക്കനെ അടയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖത്തെ പേശികളെല്ലാം ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. കണ്ണുകളിലും കവിളത്തും നെറ്റിയിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ചു നേരം എത്ര ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കണം. Shut your eyes and crumple your face as much as you can so that all your muscles are tight. Experience that discomfort. ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് കുറച്ചു നേരം അനുഭവിക്കുക. Slowly relax. Relax. അതൊക്കെ മുഖത്തിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു വിട്ടോളാം. കണ്ണുകള്
കൺപോളകള് വളരെ ലോലമായിട്ട് മാത്രം കണ്ണിന്റെ മുകളിലുള്ളതുപോലെ വെക്കുക. Let your eyelids be loosely shut on your eyes. You need not press it on to your eyes. Relax. Deep breath. Yes. Relax. Now, all the muscle groups in your body are relaxed. You feel that your body is becoming heavier. Your body is pressing onto the mat or the bed that you are lying in. All the muscles are relaxed in your body. Inhale, exhale, relax. Now slowly we are going to enter your mind. Your mind is like a big hall. ഒരു വലിയ മുറിയില് കുറേ ജനലുകളുള്ള ഒരു മുറിയായിട്ട് മനസ്സിനെ സങ്കല്പിക്കുക. ശരീരം മൊത്തം അയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം. ഒരു തുറന്ന നിറയെ ജനലുകളുള്ള മുറി പോലെയാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സുള്ളത്. It's like a big hall full of windows that are closed. The whole room is filled with feathers. In the same way, your mind is filled with thoughts. Some thoughts are not so good. Some thoughts are not so bad. There are thoughts that are pleasant. There are thoughts that are unpleasant. There are thoughts that are painful. Let us dwell on these thoughts for some time. നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ നിറയെ തൂവലുകളാണ്. വെള്ള നിറത്തിലത്തെ തൂവലുകൾ. ഈ തൂവലുകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ്. ചില ചിന്തകൾ നല്ലതും ചില ചിന്തകൾ അത്രയും നല്ലതുമല്ല. ചില ചിന്തകൾ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തകളാണ്. അതിൽ ചില ചിന്തകൾ സന്തോഷം തരുന്ന ചിന്തകളാണ്. Right now, there is no good or bad thoughts. Dwell on all these thoughts for some time. എല്ലാ ചിന്തകളും മനസ്സിലിങ്ങനെ ഈ തൂവലുകൾ പോലെ പാറി നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ ചിന്തകളിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിച്ചോളൂ. ഒരു ചിന്ത നല്ലതോ മോശമോ ആയിട്ടുള്ളതില്ല. So think of all the thoughts that are crossing your mind. Relax. 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 Slowly, all the windows of the hall are opening. There is a slight wind, and all the feathers are moving towards the windows. In the same way, all your thoughts are moving towards the window and flying away. പതുക്കെ ഒരു ചെറിയ തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നു.
എല്ലാ ജനലുകളും, ആ വലിയ മുറിയിലെ എല്ലാ ജനലുകളും തുറക്കപ്പെടുന്നു. ഈ തൂവലുകൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറന്ന് ഈ ജനലുകളിലൂടെ പോവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകളും മനസ്സിൽ നിന്ന് പറന്ന് പാറി ദൂരെ അങ്ങ് പോവാണ്. എല്ലാ ചിന്തകളും പതുക്കെ പതുക്കെ ജനലിൽ പറന്ന് ഈ തൂവലുകൾ പോലെ കാറ്റത്ത് പറന്നു പോവാണ്. അലട്ടണ ആ ഒരു ചിന്ത, ആ ഒരു തൂവല്, that one single feather is still lying around. The thought, the anxiety that we have is still lying down there heavily. But there is a breeze. ഇപ്പൊ ഒരു കാറ്റ് വീശുന്നു. ആ കാറ്റത്ത് ആ ഒരു തൂവലും കൂടി പറന്നു പോവാണ്. Relax. Relax. Now, like this hall, which is empty and cool, your mind is also like that. നമ്മുടെ മനസ്സും ഈ ഒരു കാലിയായി നല്ല തണുപ്പായിട്ട് കിടക്കണ ആ ഒരു മുറി പോലെയാണ്. എല്ലാ ജനലുകളും തുറന്ന് വിശാലമായി കിടക്കണ ആ ഒരു മുറി, ഒരു തൂവല്, ഒരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഒരു റോസാപ്പൂ എതളിന്റെ മുകളില് ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കണം പോലെ ലോലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിപ്പോൾ. Our minds are like dewdrops fallen on a rose petal. Relax. Relax. Now just imagine clear water in a pond. ഒരു തടാകത്തിലത്തെ വൃത്തിയായി വെട്ടുപ്പായി പളങ്ക് പോലെ കിടക്കണ വെള്ളത്തിനെ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സങ്കല്പിക്കുക. അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ചെറിയ ഉരുളങ്കല്ല് വരെ നമുക്ക് കാണാം. You can see even the deepest pebble clearly. Relax. Right now, our mind is like that, water, still and clear. നമ്മുടെ മനസ്സിപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ്, വളരെ ഒരു പളുങ്ക് പോലെയും അതേപോലെ നിശ്ചലമായി ശാന്തമായി കിടക്കണ അവസ്ഥ. റിലാക്സ്. റിലാക്സ്. Slowly bring your awareness to the room that you are lying in. പതുക്കെ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക. ചിലപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ ഒരു ഫാന് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കാം, ദൂരെയുള്ള വണ്ടികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കാം. പതുക്കെ ആ മുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക, മനസ്സിനെ ആ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Bring your awareness completely into the space that you're lying in. Relax. Slowly turn your neck from left to right, from one side to the other. Inhale
Exhale. Relax. Slowly open your eyes. കണ്ണുകൾ പതുക്കെ തുറന്നോളാം. Turn to one side. ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞോളാം. പതുക്കെ കൈകൾ കുത്തി എഴുന്നേൽക്കുക. Rise up with the help of your hands. Relax. So yes, നിങ്ങളിൽ പലരും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കരുതിക്കോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇതിനെക്കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Yeah. Yes, sir. Thank you very much. Any questions? Sharing, you can stop. കാണാൻ പറ്റി. If sharing. Sharing. Yeah, sharing stop ചെയ്താൽ. Can I ask you something, ma'am? Question. Yeah, please go ahead, Preja. Yes, sir. Ma'am, can this... Yeah, one second, I'll just reduce the volume. Am I audible? Yeah. Yes, please. Yes, ma'am. Can it be done daily without anyone's help? Of course, on our yes. own? The thing is that usually Yes. with relaxation, what we do is we have at least 3 or 4 sessions of the same thing. Okay. And then when the patient lies down, automatically my voice will be like a CD playing in their head. So then they get used to it. So before going to sleep, they do this. Or maybe when they are too anxious, they do this. Okay. That is the way. So sometimes what happens, ma'am, if you are very serious about doing this, what you can do is today night itself, when you go to sleep, you can listen to my voice playing in your head, because it is not very old now. It is just probably a few hours old. So you can listen to this and remember the positions of your, the different positions that you can do. And then the intention is, I hope it is clear, the body is made to feel tensed, and then we relax the body. Okay. At the same time, the same thing we are trying to do it with the mind. The mind is made to feel tensed with all the thoughts coming. Land of spices. You know. Yes. And then the mind is made to go through all the thoughts, and then that is also made to relax. So that is what happens in GSPR. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. Thank you for this. So, questions? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Hello, any questions? ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ആങ്സൈറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാനിതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ആങ്സൈറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറേ വഴികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠനെ കുറയ്ക്കാൻ കുറേ വഴികളുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ്സ് which I felt is very effective. നമ്മളിത് ശരിക്കും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിതിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് റിലാക്സ് ആവാൻ പറ്റും. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത്, പിന്നെ ഇറ്റ് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ഓൾസോ, കുറേ റിസർച്ച് നടന്നേക്കണ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ GSPRനെ ഈ ഒരു സെഷന് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതല്ലാണ്ട് ചിലവർക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങിലോട് മാത്രം ആൻസൈറ്റി റെഡ്യൂസ് ആവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ.
ബട്ട് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്, അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ബോധവാൻ. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ അഡൾട്ട്സ് ആൻഡ് യു വുഡ് നോ വാട്ട് ആർ ദ അൺഹെൽത്തി മീൻസ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ആങ്സൈറ്റി. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. വാട്ട് എവർ ഇസ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഹെൽത്തി അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. യെസ് യെസ് സർ. Thank you, madam, for selecting this topic. It was extremely good. This will be useful for the parents of this Nita family. Thank you. Yes, yes, I know, sir. Yes, I hope so. Thank you, sir. Definitely going to be useful. I hope so, sir. Yeah. ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അഡൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ഓൾഡർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഡു ദിസ് വെരി വെൽ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദർ ആർ നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എനിവേസ്. We are so relaxed to ask any questions, madam. മോഡറേറ്റ് ലെവൽ എപ്പോഴും നിലനിർത്തണേ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും. Okay, thank you. Thank you. അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവും. ഈവൻ ഫോർ എനി വൺ. ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ചില ജീവിതത്തിൽ ചില ഒരു ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു മുറിയിൽ പോയി ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടേക്കണത് ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ആങ്ഷ്യസ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്താ പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക ഒരു പനിക്ക് എടുക്കണ പോലെയുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ സെലക്ടഡ് ദിസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. തീർച്ചയായിട്ടും, because the most of the almost all attendees here are parents of developmentally and intellectually disabled children. Appo adu varumboythekkum our anxiety levels always keep going up, and depending on the situation of our child, and that also they have a lot of mood swings and tantrums, aggression, different behaviors, and especially in this locked up inside the house, and they don't understand why we are not allowed to go out. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ I think definitely an excellent thing that you have taught us, and definitely it will be helpful. That's what most of the parents must be feeling now. അത് റെഗുലർലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇതിലങ്ങോട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെ ലൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഇതങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. എനിവേസ് ഇതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ സർ. Yeah, so thank you very much. And Preja, can you propose a formal vote of thanks? Okay, ma'am, on the behalf of Nishinta family, I thank you wholeheartedly. Because we as a special children parents, anxiety comes on and off. But today you gave us the insight that anxiety is not always bad. And I think Nishinta itself is a product of such an anxiety. And Nishinta is a very good product. And today's experience, practical experience of relaxing the body. So once again, on behalf of the Nishinta family, I thank you wholeheartedly for such a wonderful. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for having me here. Thank you very much. And once again, thanks for. So if I think we would be approaching you again if this one, that's nice. Yeah, thanks. Sure, sir. Thank you everyone.
and hope we Once again, thank you, madam. with Once our again. anxieties. Thank you. So hope we are all able to cope with our anxieties and move ahead with the daily struggles of our lives. Thank you. Thank you so much for having me here. Thank you.